أهلا بيكم طلبة برنامج الترجمة في قسم اللغة الإنجليزية الترم الأول. زي ما انتم شايفين المادة دي اسمها جرامر 1، الكود بتاعها 1103. أنا دكتورة هدى عياد، مفروض إن أنا هدرس لكم جرامر 1 في الترم الأول and جرامر 2 في الترم الثاني. مفروض إن جرامر 1 and جرامر 2 تقريبا بيغطوا كل الجرامر بتاعت الإنجليزي، ومفروض كمان إن دول بيعدوكوا لأن دول بيتبعوا النظام بتاع تدريس الجرامر أو الستراكتشر، بيتقال عليها ستراكتشر دلوقتي، في امتحان التوفل. انتوا طبعا بتحتاجوا امتحان التوفل، لكن مش هقول لكم ان الناس اول ما تفتكر انها بتعرف شويه جرامر بتروح تاخده. انتوا الاحسن بتاخدوه، بتعملوا الامتحان ده تقريبا في نهاية ما تكونوا خلاص هتتخرجوا، لأن طبعا hopefully your English is going to be much better and it's not only structure that you are examined in. في comprehension وفي listening وفي writing, and this is going to improve as the years go by. Lecture 1 هي دي الobjectives أو الأهداف بتاعتها. انا مش هقراهم معاكم، انتوا اقروا دول لوحدكم، لان احنا هناخدهم دلوقتي one by one and يعني we're going to do this with exercises and explanation and so on. فتعالوا نروح للسلايد الثانية. اول حاجة every sentence، اول سكيل. اولا انتوا هتلاقوا مكتوب 1 و2 و3 وهكذا. بصوا، هو الجرامر 1 and 2 cover 60 skills of English grammar. في جرامر 1 احنا بناخد 29 سكيل، في جرامر 2 بناخد ال 31 اللي فاضلين. طيب أول سكيل نعرف إن every sentence should have at least one subject and one verb. يعني إيه one subject and one verb؟ انتوا طبعا بتدرسوا ترجمة، معظم المواد بتاعتكم ليها دعوة بالترجمة، ف كتير بنقارن وبنشوف الفرق بقى واحنا بنترجم ما بين الانجليزي والعربي. طيب احنا عندنا في العربي في حاجة اسمها الجملة الاسمية، الانجليزي مفيش حاجة اسمها جملة اسمية. Every sentence should have a verb. علشان كده تلاقوا مثلا الولاد الصغيرين when they start learning English and they have a sentence like my father is a doctor، هيترجموها ازاي؟ هيقولوا والدي أسفة يكون طبيب، لأن هم شايفين إن is دي معناها يكون، لكن هم ما عندهمش في الإنجليزي جملة اسمية، لازم يبقى فيه فعل، حتى لو ده بيقابل الجملة دي عندنا في العربي الجملة الاسمية. تعالوا نشوف أول example. طيب was working for hours on his project. أسفة مفروض بعد يبقى project طبعا في نقطة. طيب أنا عندي was working طبعا is a verb. The sentence starts with the subject. يبقى يعني this sentence is missing a subject. طيب أنا هقول last week, this morning, these are not subjects. عندي he and they. He is a subject, they is a subject. طيب أنا هختار ما بين he و they. طيب أنا بقول was working. Was working طبعا this is singular not plural. They is plural. يبقى أنا هقول إيه؟ He was working for hours on his project, and that completes my sentence. بصوا, there is a verb but there is no subject. A and B are not subjects. C and D are subjects, but C is the correct answer because it is a singular subject that agrees with the singular verb was.
طيب نشوف example 2. volunteers يعني ايه؟ متطوعين. volunteers and then you have a blank for work at the school. طيب volunteers is the subject, it's a noun. طبعا الفاعل بيبقى اسم. طيب أنا محتاجة هنا إيه للجملة دي؟ أنا محتاجة الفعل. طيب عندي necessary وعندي are wanted وعندي next week وعندي hopefully. ولا واحدة من التلاتة اللي هم A و C و D none of them are what? are verbs. لكن أنا عندي are wanted and volunteers is plural و are is plural. are wanted and that's the only verb in these four options. فهقول إيه؟ volunteers are wanted for work at the school. طيب the sentence has a subject but it does not have a verb. be is the only verb, so it is the correct answer. طيب نروح example 3. the girl going to school with a friend. طيب going is not a verb. going is a verb if it has verb to be. لازم ده زمن من الأزمنة بتاعت الأفعال في الإنجليزي. going لوحدها is not a verb. it needs to have verb to be اللي هو يعني verb to be اللي هو is و was و were و will be وأي حاجة فيها verb to be علشان أقول إنه فعل. يبقى هنا عندي هنا الفعل ناقص. تعالوا نشوف الاختيارات اللي عندنا. the girl she is going to school with a friend. طيب يعني this is wrong لأن أنا هنا عندي the girl ما أقدرش أقول the girl she. it's either the girl or the pronoun she. طيب the girl she was going نفس الغلطة. هنا I am repeating the subject. طيب the girl will be وبعد كده عندي is deciding going no. لكن أنا عندي will be عندي هنا verb to be in the future tense فهتبقى the girl will be going to school with a friend. طيب تعالوا نقرأ الشرح ده. The sentence has a subject and only a part of the verb going which needs a form of the verb to be. محتاج شكل من أشكال verb to be correct عشان يبقى صح. A and B are incorrect because they are subjects ومعاهم جزء من الفعل اللي هو verb to be لكن I don't need the subject. I have the subject already. A and B are incorrect because they are subjects. D is incorrect because it is an extra incomplete verb. C is correct because it is a form of the verb be. دي الإجابة الصح لأن هي اللي فيها a form of verb to be بس. لكن أنا بكمل بيها الجزء من الفعل اللي موجود عندي. طيب نشوف السلايد اللي جاية. طيب exercise 1. Underline the subject once and the verb twice and then indicate if the sentence is correct C or incorrect I. طيب أنا اخترت بس إن احنا نعمل 5 جمل بس في الexercise لكن انتوا عندكم you have 10 sentences. You have to do this exercise and at the end of every lesson in your book you have the answers. Do the exercise first and then look at the answers to see if you are correct. طيب تعالوا نشوف. احنا قلنا
underline the verb twice, and underline the subject once. طيب. Last week went to the cinema with my friends. طيب. Last week went. Went is a verb. يبقى الجملة دي ناقصة ايه؟ الجملة دي ناقصة الفاعل. Last week went to the cinema. Before the verb, I should have the subject. Went to the cinema with my friend. طيب أنا هختار السبجكت ازاي؟ أنا هختار السبجكت تبع بقية الجملة. أنا بقول my friends. يبقى مين اللي راح مع أصحابي؟ طبعا أنا. فهتبقى last week I went to the cinema with my friends. You're going to find that in the answer key at the end of the lesson. طيب. Let's look at number 2. The timetable can be obtained at the registration office. طيب أنا هنا عندي the timetable which is the subject، وبعدين عندي can be obtained which is a verb at the registration office. الجدول يمكن الحصول عليه، وطبعا لو أنا بترجم هقول يمكن الحصول على الجدول، لأن العربي مش بيبتدي بالسبجكت، العربي بيبتدي بالفعل. يمكن الحصول على الجدول في مكتب التسجيل. طيب let's look at number 3. A job in the factory available. طيب a job in the factory كل دي على بعضها a job in the factory كل دي على بعضها is the subject. وخدوا بالكم أنا عندي هنا كلمتين nouns two nouns، عندي كلمة job وعندي كلمة factory. Which of them is the subject؟ دايما لما أقرأ جملة لازم أعرف الجزء الأساسي بتاعها إيه. طيب أنا لما أقول a job in the factory، طيب ما عنديش فعل، أنا عندي صفة هنا available، لازم قبل الصفة يبقى فيه verb to be، فهقول a job in the factory is available. طيب أنا لو أنا عايزة أصغر الجملة دي إيه الحاجة اللي هحذفها؟ طيب أنا بقول a job is available، لكن عندي in the factory دي بقول عليها إيه؟ in the factory بقول عليها prepositional phrase لأنها بتبتدي ب preposition اللي هو in. phrase كلمة phrase يعني a group of words without a verb. because I have a clause بعد كده هنعرفها which is a group of words with a verb. طيب يبقى الجملة الأساسية بتاعتي إيه؟ اللي هي الفاعل والفعل اللي محتاج هنا تكملة اللي هي الصفة الأخيرة، لأن أنا مش هقول a job is. a job is this is not a complete sentence. verb to be needs something to complement it. حاجة تكملها، وده بالظبط زي الجملة الاسمية. A job is available. طيب in the factory أي prepositional phrases في الجملة ممكن أحذفهم على فكرة، لكن I should always keep the subject and the main verb، لأن بعد كده أنا ممكن يبقى عندي جمل وفيها أكتر من فعل، لكن there is only one main verb، فعل أساسي للجملة اللي هو الفعل بتاع السبجكت اللي في الجملة. طيب نشوف نمرة 4. The new law provides many options. القانون الجديد قدم اختيارات كتيرة قوي. طيب the new law provides. طيب الفعل هنا هو فعل بس هو غلط.
أنا ممكن أقول the new law provides many options. هيبقى present simple tense. The new law provides many options. لكن لو قلت the new law has لازم تبقى provided, which is another tense of the verbs in English. Has provided. فأنا ممكن أقول the new law provides or the new law has provided many options. طيب the AC دي اختصار the air conditioner، وبتتقال دايما كده، الناس بتحب تختصر في الكلام. The AC can be installed only by a technician. طيب افرضوا ان انا قلت the AC can be installed، مش the AC is the subject. can be installed ممكن يتركب. يبقى I have a subject and I have a verb. لكن اللي جاي ده زيادة عن الجملة لكن مش جزء أساسي منها. يعني إيه زيادة عن الجملة ومش جزء أساسي منها؟ لأن أنا لو كل جملة هتبقى الفاعل والفعل بتاعها بس، يعني there are no new ideas to add to the sentence. alright؟ لكن أعرف إن if I want to delete, if I want to omit، لو أنا عايزة أحذف جزء من الجملة هو ده الجزء اللي ممكن أحذفه، لكن الفاعل والفعل ما بيتحذفوش. طيب let's look at the next slide. طيب دي تاني حاجة. This is the second skill. وتقريبا يعني I told you something about objects of prepositions. قلت لكم ال prepositional phrase اللي هي مجموعة كلمات بتبتدي ب preposition حرف. طيب do not confuse subjects with objects of preposition. بعد ال preposition بيجي اسم، والاسم ده is an object، بقول عليه object of the preposition لأنه جه بعده. وليه بقول object of the preposition؟ لأن أنا عندي objects of verbs. أنا عندي مفعول لفعل، لكن عندي برضو مفعول للحرف. طيب an object of a preposition is a noun that comes after a preposition such as on, at, in, by, behind, to, etc. to form a prepositional phrase اللي قلنا عليها من شوية. This adds meaning to the sentence. أنا بضيف معنى جديد هنا للجملة. But prepositional phrases are not parts of a sentence. يعني they add ideas to the sentence. They add more meanings to the sentence, but they are not main parts of a sentence. The main parts are the subject and the verb. طيب, let's look at the first example. With his brother found the stolen car. طيب, أنا أقول إن brother دي ممكن أقول إن brother دي is a verb, is a subject? Certainly not. يعني ده معناه إن أنا كان ممكن أقول with his brother found the stolen car. No. أنا عندي with which is a preposition. يبقى brother is the object of the preposition. It's not the subject. وتاخدوا بالكم من الكوما اللي بعد with his brother. ليه؟ لأن ده مش جزء أساسي من الجملة. لما بيجي جزء مش أساسي في الجملة في الأول، يعني I have to separate it from the sentence with a comma. طيب with his brother found the stolen car. بتبتدي الجملة من هنا، دي الجملة الأساسية من هنا. طيب found the stolen car. Found, that's the verb. The stolen car, that is the object of the verb. So what do I need here?
I need a subject. طيب أنا عندي has، ممكن أقول has found. أنا ممكن أقول مثلا his brother has found the stolen car، و his brother ممكن تبقى ساعتها فاعل، لكن أنا عندي with that changes everything. يبقى هنا I need a subject. طيب later is not a subject. وعندي he وعندي when. Only he is the correct answer. With his brother, he found the stolen car. Then, you should notice that the verb is found and that the noun brother is not the subject because it is an object of the preposition. الكلام اللي قلناه دلوقتي. C is the correct answer because it is a subject pronoun. Subject ممكن يبقى اسم وممكن يبقى ضمير. It's a subject pronoun. Always notice what the sentence is missing. لازم دايما لما يبقى عندي blanks to fill, I should know, I should decide what is missing in the sentence. Here the subject is missing. طيب نشوف بقى exercise 2. Each sentence contains one or more prepositional phrases. أنا طبعا ممكن يبقى عندي prepositional phrases كتير قوي، مش واحدة بس. Underline the subject once، ده اللي انتوا هتعملوه، لكن احنا هنا يعني we're going just to say it. Underline the subjects once and the verbs twice. Put each prepositional phrase in a box. وفي الإجابة على فكرة في الكي answer هتلاقوها في الكتاب in boxes. Indicate if the sentences are correct, C, or incorrect, I. طيب نشوف أول جملة. The interviews with the politicians were carried live by the radio. فين ال prepositional phrases هنا؟ أنا أولا the interviews that's the subject. Were carried live على بعضها كده. were carried live, this is the verb. طيب لكن عندي with the politicians prepositional phrase، وعندي by the radio another prepositional phrase. Politicians and radio both are objects of the preposition. لكن الجملة الأساسية هنا هي إيه؟ The interviews were carried live. طيب let's look at number 2. In the last moment before departure took his seat in the train. طيب in the last moment دي prepositional phrase. Before departure قبل المغادرة برضو prepositional phrase. Took his seat in the train. Who took the seat on the train? طبعا هنا ناقص عندي الفاعل the subject، فلازم أقول إيه؟ He took his seat in the train. طيب تعالوا نشوف الجملة الثالثة. At the bakery في المخبز. In the next street في الشارع اللي جنبنا. طيب at preposition in preposition يبقى the bakery. At the bakery is the object of the preposition. In the next street برضو this is another prepositional phrase. Loaves in quantity of a dozen. بصوا عندي ايه؟ In quantity دي برضو prepositional phrase. Of a dozen or half a dozen دي برضو prepositional phrase ثالثة.
are available in the early morning. طيب احنا قلنا ان ممكن prepositional phrases دول احذفهم والجملة ما يجرالهاش حاجة because they are not main parts of the sentence. طيب تعالوا نحذفها. At the bakery حذفتها. In the next street حذفتها. In quantity of a dozen or half a dozen حذفتها برضو. فهيفضل عندي ايه؟ loaves. loaves أرغفة العيش. loaves the subject are available in the early morning. دي برضو prepositional phrase لكن أساس الجملة هو ايه؟ loaves subject are available. are is the verb and available is the complement of the verb لأن verb to be لازم يجي وراه يا إما adjective available زي دي or a noun زي my father is a doctor. طيب loaves are available. This is the sentence. شايفين هنا عندي كام prepositional phrase. That's how sentences grow and meanings are added to sentences. طيب let's look at number 4. The developed agricultural systems. طيب دي بداية الجملة. The developed agricultural systems. طيب ايه الكلمة الأساسية هنا؟ كلمة systems لأن this is the noun and the subject is a noun, is mainly a noun. يعني أنا ممكن أشيل الصفة دي اللي هي developed وأشيل الصفة التانية اللي هي agricultural وأقول the systems. طيب in this area أنا محتاجاها؟ مش محتاجاها برضو. It's a prepositional phrase. The systems are given credit. are given credit يعني معترفين بنجاحها يعني. طيب the systems are given credit for the successful crops. for the successful crops دي prepositional phrase. خدوا بالكم ان ال prepositional phrase مش شرط انها تبقى بس preposition followed by a noun. يعني انا هنا مثلا عندي for the successful crops ما انا ممكن اقول for the crops لكن successful is an adjective that describes crops. وعندي برضو the subject it has two adjectives. The systems بقول the agricultural systems النظم الزراعية developed المتطورة. That's how writing or speaking writing or speech grow. إن أنا بضيف معاني تانية. المعاني التانية دي بقى بتبقى adjectives بتبقى phrases بتبقى clauses. بعد شوية هنعرف يعني إيه clauses لكن بيبقى دايما في الفاعل الأساسي والفعل الأساسي. طيب تعالوا نشوف آخر جملة في exercise 2. For the past 10 years at various schools in the country has been teaching language. طيب بصوا has been teaching language. يعني المفروض ان احنا نقعد ندور بقى هنا على يعني we should look for a noun that makes a subject. تعالوا نبص. For the past 10 years the prepositional phrase starting with for. At various schools another prepositional phrase. In the country a third prepositional phrase. Has been teaching language. I don't have a subject here. يبقى he ولا she has been teaching language. هنا الجملة دي فيها prepositional phrases that have nouns and do not confuse the nouns which are objects of the prepositions with what you must have as a subject for the sentence. Has been teaching هو ايه ده اللي has been teaching English ولا language. He or she طبعا it has to be
singular لأن أنا عندي has been and this is a singular verb. He or she or Nadia or Ali has been teaching language. All right? طيب, let's look now at skill number 3. Note that appositives are not subjects. يعني ايه appositive؟ انتوا عارفين في العربي البدل هو ده الappositive. البدل. An appositive is a noun or a noun phrase. ممكن يبقى just one word or it could be a noun phrase which is separated by commas. ليه separated by commas؟ لأن برضو the appositive is not the subject. Alright? It's not the subject. Like it comes before or after a noun and has the same meaning. يعني ما أقول مثلا أحمد the best player in the football team scored 2 goals. مش الجملة الأساسية بتاعتي أحمد subject scored verb 2 goals جاب جونين object of the verb. طيب the best player in the football team refers to أحمد يعني هي بدل من أحمد بنقول it is an appositive. It has the same meaning as أحمد أو it refers to him اللي هو أفضل لاعب في فريق الكرة لكن it's not the subject. مادام it's not the subject it should be separated by 2 commas. طيب Ahmed and the best player are the same person, but the part of the sentence separated by commas can be omitted. أنا ممكن أقول بس it can be omitted يعني ممكن أحذفه. أنا ممكن أقول أحمد scored 2 goals and the sentence will still makes sense because أحمد is the subject. تعالوا نبص على example number 1. طيب هنا بقى مش شرط إن الاسم هو اللي يبقى subject. ممكن الاسم يبقى برضه هو البدل. طيب بصوا أنا عندي I have a blank وبعدين comma علي comma is quitting his job. is quitting his job يعني هيسيب الشغلة بتاعته. طيب بصوا بقى أنا عندي next month. أنا ممكن طبعا أقول علي is quitting his job بس كون إن أنا I have علي separated by 2 commas that means that I should have at the beginning of the sentence the subject. Ali is an appositive. It's not the subject. طيب unfortunately because of too much work وعندي my brother هختار ايه؟ هختار my brother. كان ممكن على فكرة أقول next month comma لأن دي مش جزء أساسي من الجملة. كان ممكن أقول next month comma علي ومن غير comma بقى is quitting his job. البانكتويشن ليه معاني كتير قوي في الإنجليزي ولازم ناخد بالنا منه كويس. لو قلت برضو because of too much work لازم أعمل كوما هقول علي ومن غير كوما بعدها is quitting his job. لكن مادام علي is separated by 2 commas يبقى before علي I should have the subject. علي is not the subject. طيب يبقى هقول my brother علي is quitting his job. The commas tell you that Ali is not the subject. It is an appositive ده بدل من subject and the sentence needs a subject. A, B, and C are not subjects. Only D is a subject. بص على example 2. طيب أنا هنا عندي comma a blank and then a comma. Sarah hardly ever gets a bad mark. نادرا ما بتاخد
نمرة وحشة. طيب أنا عندي كوما بعد البلانك. طيب إذا كان عندي الأبوزيتيف في وسط الجملة it's separated by 2 commas. لكن if it comes at the beginning of the sentence then it's separated only by 1 comma. طيب هقول an excellent student Sarah hardly ever gets a bad mark. طيب an excellent student is لا طبعا ما ينفعش لأن أنا عندي الفعل هو gets a bad mark. Sarah is an excellent student دي طبعا مش ممكن تبقى تكملة لأن Sarah is an excellent student دي جملة كاملة بحالها. Here excellent لا her المفروض تبقى her excellent work. never mind. طيب هنا بقى in this example Sarah is the subject and gets is the verb because no comma is separating them. عارفين لو كانت سارة زي علي كده سارة وراها كمان كوما يبقى the subject يبقى سارة would have been the appositive and not the subject. لكن مفيش وراها كوما يبقى هي السبجكت ويبقى البدل أو الابوزيتيف هو اللي جاي في الأول. You see how very important punctuation is. Sarah is the subject and gets is the verb because no comma is separating them. What the sentence needs is an appositive before the comma. A is an appositive, but B and C have a verb. يبقوا غلط. D has a noun. Work اللي هو work. But it's not the same as Sarah. كلمة work is not Sarah. Her excellent work, comma Sarah. لا work is not Sarah. لازم الكلمة اللي هي هتبقى appositive أو البدل it should refer to the subject. هي كلمة work معناها سارة؟ لا لكن كلمة student معناها سارة. alright. طيب let's look at the fourth skill اللي هي present participles are not verbs. يعني ايه present participles are not verbs and what are present participles. انتوا عارفين الجملة اللي جت في الأول اللي كانت going أو حاجة كده وقلت لكم إن this is not this is part of the verb but it needs verb to be to make it a verb. اللي هو الفعل لما يبقى فيه ing. الفعل اللي فيه ing is called a present participle. طيب a present participle is the ing form of the verb. It can be one part of the verb لو معاه verb to be or it can be an adjective. وانتوا عارفين كمان ان it can be a noun. دي عارفينها دايما بتبقوا عارفينها مش عارفة ليه all students know it. ان انا اقول مثلا reading لو انا بقول I am reading am reading is the verb مش reading بس verb to be plus the present participle. طيب I like reading هنا اسمها gerund هي noun it serves as a noun. وبعدين my reading book reading هنا كتاب القراية reading book my reading book يبقى reading هنا بقت adjective. طيب ده معناه ايه ان ال present participle can be used as an adjective and it can be used as a part of the verb and it can be used as a noun. تعالوا نشوف الشرح ده. A present participle is the ing form of the verb. It can be part of the verb or an adjective. It's a verb when it follows a form of the verb to be. لازم يبقى قبلها verb to be. It's an adjective when it does not. في غلطة هنا طبعا when جاي بعديها نقطة معلش. طيب It's an adjective when it does not. طيب يعني لما أقول the child
is sleeping in the car. Is sleeping is a verb, right? لكن لما أقول the child sleeping in the car was cold, sleeping هنا is an adjective because it's not preceded by verb to be or a form of verb to be. طيب تعالوا نبص على الجملة التانية دي. The child sleeping in the car was cold. الجملة الأساسية فين؟ الفاعل والفعل. Adjectives can be omitted and phrasal and prepositional phrases can also be omitted. يبقى الجملة الأساسية هي فين؟ The child was cold. Sleeping وصفته بإنه sleeping وبعدين زودت معنى تاني برضو في الجملة in the car through this prepositional phrase. تعالوا نشوف السلايد اللي جاية. طيب exercise 4. تعالوا. Each of the following sentences contains one or more present participles. You know اللي هي the ing form of the verb. Underline the subjects once and the verbs twice. احنا هنقول لكن انتوا في ال answer key هتلاقوا الكلام ده معمول. Circle the present participles and label them as adjectives or verbs. هنقول الكلام ده. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. طيب. The schools demanding the lowest fees will have the most students. يعني ايه الجملة؟ المدارس اللي بتتطلب دي طبعا دي صفة. demanding the lowest fees will have the most students. هي اللي هيبقى اللي بيطلبوا أقل مصاريف هم اللي هيبقوا عندهم أكتر طلبة. طيب أنا عندي demanding هنا مفيش قبلها verb to be يبقى it is an adjective. خصوصا إن لو قرينا الجملة وشلنا بقى demanding the lowest fees لأن دي كلها صفة. أنا عندي الجملة هتبقى إيه؟ The schools will have the most students. ماشي؟ طيب فطبعا الجملة صح. نشوف الجملة اللي بعدها. Those applicants are completing their forms. المتقدمين اللي بيكملوا أوراقهم should wait at the office. طيب فين الفعل بتاع الجملة هنا؟ Yes, that's correct. Should wait. Those applicants should wait at the office. يبقى أنا عندي الفعل should wait. يبقى are completing إيه؟ أنا كان ممكن أقول those applicants are completing their forms. خلاص بقت are completing هي الفعل. لكن خلصت الجملة عن their forms. لكن ما دام أنا عندي الفعل لسه ما جاش يبقى are completing دي this is incorrect. هي المفروض تبقى صفة. يبقى those applicants completing their forms should wait at the office. طيب. The carpenters are demonstrating بيعرضوا النجارين بيعرضوا the carpenters are demonstrating furniture at spaces في أماكن in the fair في المعرض. طيب the carpenters is the subject. Are demonstrating is the verb. It's correct. The parties are organizing the largest campaign will attract. ده will attract دي هي الفعل. يبقى ازاي are organizing تبقى فعل؟ طيب هتبقى ايه؟ The parties organizing the largest campaign. الأحزاب اللي عاملة أكبر حملات will attract the most voters. هي اللي هتجذب الأصوات الأكتر. طيب the student getting 90. طبعا الجملة دي نمرة 4 دي غلط.
يبقى the parties organizing the largest campaigns دي صفة will attract the most voters. Correct. The student getting 90% is given a scholarship. طيب أنا ممكن أقول the student is given a scholarship لكن وصفت student بأنه getting 90% وهي هنا صح. The student getting 90% it is an adjective. It does not have a form of verb to be لأن أنا عندي is given هي الفعل بتاع الجملة. وهنوصل دلوقتي للنقطة أو للسكيل الأخرانية في lecture 1. طيب past participles are not verbs. برضو انتوا عارفين زي ما قلنا present participle اللي هو ال ing form of the verb. The past participle اللي هو ثالث form. زي احنا دايما اولا الافعال في الانجليزي have 5 forms. هنتكلم عنهم ايه هما ال5 يعني ال5 forms دول هنتكلم عنهم بالتفصيل لما نبقى في term 2. لكن أنا دايما بنقول عندنا ال present وال past وال past participle اللي هو تالت form. طيب برضو the past participle is not a verb. It is part of a verb very much like the present participle. طيب تعالوا نقرأ الكلام ده عشان نفهم ايه. The past participle often ends in ed but there are many irregular verbs. In regular verbs, the simple past and the past participle both end in eg. يعني ما أقول مثلا talk, talked, talked. This is a regular verb. لكن ممكن أقول مثلا buy, bought, bought. This is an irregular verb. طيب تعالوا نبص على الجمل دي. He played football. Here you have a subject, verb, object sentence. He has played football. Again, has played is a verb. لأن has played, this is one of the tenses of English. He has played football. لكن without this form of have, يعني ما أقول the match played yesterday was on TV. مش أنا ممكن أقول the match was on TV وتبقى الجملة كده صح؟ طيب يبقى أنا استعملت played هنا which is a past participle. I am using it as an adjective. Alright? طيب تعالوا نبص على السلايد اللي جاية. The past participle is part of the verb when it is accompanied by the verb be or the verb have. When it is not, it's an adjective as in 3 اللي فات ده. طيب أنا عندي the machine bought yesterday will arrive tomorrow. طيب أنا عندي الجملة الأساسية the machine will arrive tomorrow. Right? The machine will arrive tomorrow. طيب الجملة دي the machine bought yesterday. bought yesterday دي إيه؟ bought is an adjective والجملة كده صح. لكن أنا لاقية إن هم حاطين لي blank عايزة أحط فيها حاجة. طيب ممكن أقول the machine has bought yesterday؟ طبعا لا. أنا عندي will arrive already. It's a verb. The machine were bought. The machine it bought. لو قلت were برضو غلط. أولا were is plural وبعدين were bought هتبقى فعل ما ينفعش. لو قلنا it ما هي it هي the machine and you cannot use a subject and a pronoun. طيب لكن عندي هنا just bought yesterday يعني اللي لسه يا دوب شاريينها امبارح. طيب it's clear that the subject is the machine and the verb is will arrive. A and B are wrong.
and C is a pronoun which is not needed. I can't have a subject and a pronoun. Answer D is the correct one اللي هي just دي يا دوب يعني بتدي حاجة إضافة بمعنى في الجملة، لكن مش شرط إن أنا أستعملها. لكن هي لا بتحط لي فعل ملوش لزوم ولا بتحط عندي هنا ضمير برضو ملوش لزوم. طيب تعالوا نشوف آخر exercise. Each of the following sentences contains one or more past participles. Underline the subjects once. يعني احنا هنقول الكلام ده هو الكلام يعني الكلام الطويل ده في الاكسرسايز عشان ده اللي هتلاقوه في الانسر كي. طيب the job was offered to the man was not accepted. مش was not accepted هي الفعل، يبقى أقول the job was offered ولا the job offered. طبعا الجملة دي غلط. the job offered to the man offered بستعملها كصفة. the job offered to the man was not accepted هي الفعل. طيب إني أقول was offered أنا ممكن أقول طبعا the job was offered to the man خلصت الجملة، لكن ما دام الجملة ما خلصتش والفعل في الآخر يبقى ده مش ممكن يبقى فعل. offered لازم تبقى صفة. طيب the house is advertised in the newspaper. برضو the house is advertised عاملين عليه إعلان في الجورنال، لكن الجملة عندي ما انتهتش. أنا عندي was sold which is the verb، يبقى advertised مش مفروض إنها تبقى فعل is advertised، لا مفروض إنها تبقى the house advertised هتبقى صفة. in the newspaper was sold is the verb. طيب تعالوا نشوف الثلاث جمل اللي فاضلين. The cake was baked in the oven at low temperature. The cake was baked in the oven at low temperature. In the oven prepositional phrase, at low temperature prepositional phrase. الجملة الأساسية the cake subject was baked verb. The books were recommended by the professor will be in the library next week. طيب إذا كان will be in the library next week will be is the verb، يبقى ازاي were recommended تبقى verb تاني؟ recommended يعني اللي اقترحها او اللي اوصى بيها اللي قالنا كويسه يعني. يبقى هقول the books، مانيش عايزه بقى دي تبقى فعل، انا عندي الفعل، يبقى the books recommended بقت صفه. the books recommended by the professor will be in the library next week. طيب اخر جمله the plane was attacked by the hijackers came under the control of the airport police. برضو was attacked is a verb، كان ممكن أقول the plane was attacked by the hijackers وخلصت الجملة، لكن أنا عندي came is a verb، يبقى the plane مش عايزة بقى was attacked تبقى فعل، عايزة تبقى صفة. the plane attacked اللي هجموا عليها the hijackers اللي هم بيختطفوا الطائرات came under the control of the airport police. يبقى الجملة دي غلط، لازم attacked ما يبقاش قبلها verb to be لأنها مش فعل. أنا عندي الفعل came، يبقى the plane attacked by the hijackers came under the control of the airport police. Thank you very much. This completes our first lecture, and we meet again for the second lecture. Thank you.